forma parte de los objetivos de este campo. No es solo apoyar, impulsar, promover la investigación, la formación, sino también la relación con la sociedad y el compromiso con la sociedad. Y yo creo que esta es una temática absolutamente fundamental, ¿no? En el planeta en el que vivimos, las condiciones en las que cada vez pues vemos que estamos conduciendo a este planeta, pues todo lo que tiene que ver con los residuos, con la basura, con lo que los economistas llaman externalidades, ¿no? Del desarrollo y del crecimiento, etcétera, 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 pues nos está conduciendo al desastre del planeta y muy directamente de nuestra propia especie. Así que nos parece una temática, una problemática absolutamente fundamental y central. Por mi parte, nada más que darles la bienvenida, los que no conocen la universidad, a este campus y a esta universidad nuestra, y bueno, pues agradecer muchísimo, ¿no? a Paul Connett, el profesor Connett, bueno, que haya aceptado la invitación para animar no solo esta sesión, sino esta jornada, en la que va a tener un papel fundamental. Y por mi parte, solo desear y digamos que las jornadas sean fructíferas y que de ellas pueda surgir y fortalecerse, más que surgir, porque ya está un movimiento potente que consiga, pues, por lo menos enfrentar, ¿no? este reto, ¿no? de abordar, ¿no? El problema de los residuos de una manera mucho más coherente y mucho más razonable de lo que hasta ahora mismo se está haciendo. Yo, nada más, le voy a pasar la palabra a Bernardo, que bueno, va a explicar un poco más en detalle la jornada y va a introducir también al profesor Connett y va quizás también a hacer alguna indicación en relación al desarrollo de los trabajos que se van a desenvolver durante estos 3 días hasta el sábado, en los que volveremos aquí a la Universidad Pablo Olavide para digamos, tener los talleres de debate, de trabajo que tenemos programados. Así que nada más, muchísimas gracias y le paso la palabra a Bernardo. ¿Atrás del micro o no es preciso? Muchas gracias. En principio, pues agradecer la presencia de Paul Connett y agradecer la colaboración de este campus, de este cambio, que colabora con nosotros en la organización de las jornadas y nos cede pues su infraestructura y su espacio, tanto para el día de hoy como para el sábado, que tendremos aquí varios talleres. El desarrollo de las jornadas iniciamos hoy con la charla del profesor Paul Connett. Mañana tenemos en Alcalá de Guadaira, en la Casa de la Cultura, a las 7:30 de la tarde, una charla también con el profesor Paul Connett y don Carlos Arriba en relación con el tema también de residuos industriales y la alternativa al tema de los residuos. El viernes por la tarde, a las 7:30, en el Viso del Alcor, hay una conferencia coloquio en la que participan representantes de 3 grupos. Ahí se van a estudiar sobre todo alternativas a los residuos, fundamentalmente o a los residuos que tenemos más próximos, el tema de residuos urbanos y este procedimiento de participación en la gestión de residuos. Y el sábado terminamos las jornadas aquí en el campus que hay con 3 talleres. Para los talleres hay que inscribirse, ahora después comentaremos la dirección de correo electrónico y también se han pasado unas hojas para quienes no se hayan inscrito por correo electrónico, pues que puedan hacerlo físicamente ahora y entregarnos la inscripción. Los talleres del sábado son alternativa a la gestión de residuos, la alternativa al residuo cero y el tema de residuos industriales. Esa es la dirección para el tema de la inscripción en los talleres y las entidades o los colaboradores de las jornadas estas pues son el Cambio, Gaia, que es una asociación ecologista a nivel europeo por residuo cero, que está implantada a nivel de toda Europa, Ecologista en Acción, que a la jornada aportan pues varios ponentes o varios oradores, una comunidad de municipios de Navarra que también participan, Greenpeace y
por último, pues nosotros, la plataforma contra la incineración en los Alcores, estamos integrados en la plataforma a nivel de Andalucía. Las luchas estas, sabéis que son un poquito desiguales. Las grandes industrias, las cementeras, tienen gran poder económico, de influencia en medios de comunicación y demás, y nosotros pues tenemos poco potencial. Entonces vimos la necesidad de agruparnos a nivel andaluz y de hecho pues surgió esta plataforma en la cual pues estamos integrados los distintos colectivos o plataformas que a nivel de Andalucía tenemos actividad en relación con la incineración. Entre ellas está la plataforma de Córdoba Aire Limpio, la plataforma a la cual pertenecemos nosotros, la plataforma contra la incineración de los Alcores, la plataforma contra la incineración en Niebla, Málaga Aire Limpio, que tiene ahí también una cementera. En la provincia de Almería hay 2 cementeras, la de Gador Benaduz, que ahí hay colectivos de asociación de vecinos, y Ecologistas en Acción son los que llevan un poco la lucha en relación con la oposición a la incineración en esa cementera. Y por último, en Carboneras, que pues son Ecologistas en Acción los que llevan la acción de intentar frenar un poco las consecuencias medioambientales de la incineración en la cementera, porque además tienen el problema de la cementera y una térmica allí, o sea que tienen de todo un poco. Igual que nosotros en Alcalá tenemos la cementera, tenemos fábricas de vidrio y tenemos una planta siderúrgica, y todas en un radio muy reducido, con lo cual, aunque realmente aquí casi siempre hablamos de la cementera, pero el problema medioambiental es un problema grave por la cantidad de densidades de industrias contaminantes que tenemos en un espacio bastante pequeño. Bien. Paul Connett es un profesor con un expediente académico pues, envidiable, pero aunque aquí estamos en ámbito universitario, yo no voy a entrar en su expediente académico, yo voy a entrar en la parte como activista que me interesa o que pienso que nos interesa a los que estamos en el campo del activismo social o medioambiental. Entonces, lo importante del profesor Paul Connett es que, bueno, una vez que está retirado de la vida universitaria, pues sigue colaborando con distintos colectivos y grupos, dando conferencias y asesorando en relación con el tema de los impactos medioambientales de la incineración y sobre todo de alternativas a los residuos, que es fundamental. Nosotros en el conflicto que tenemos con la cementera, pues ellos aducen continuamente que ellos son la solución para los residuos. Nosotros decimos que son el problema, porque en lugar de dar una solución al residuo, lo que hacemos es agravarlos, incinerando en la cementera, con lo cual todos los contaminantes van o al medio ambiente o al cemento, que luego lo van a usar en el proceso de construcción de viviendas o de infraestructuras. Entonces, sin más, le doy la palabra al profesor Paul Connett y comentar un poco el proceso de la charla. La charla, en principio, el profesor Paul Connett la va a dar en inglés. La proyección y las diapositivas están en castellano. Habrá algunas partes que Sara, la intérprete que también nos colabora con nosotros para este acto, pues va a ir traduciendo, y al final de la charla, pues las preguntas, si alguien que no tiene ningún problema, que no domina el inglés, como es mi caso, pues pregunta en castellano y ella le traduce y no hay ningún problema por el tema de idioma. O sea que tenemos pequeñas limitaciones, por lo menos los que no dominamos el inglés, pero espero que para todos los asistentes, todas las personas asistentes, no suponga ninguna dificultad el tema del idioma, y la charla de este profesor pues nos sea interesante, sobre todo por las grandes aportaciones que hace a las alternativas de los residuos. Tiene la palabra el profesor. No, it's fine. Yeah, that's okay. Yeah, whichever. Buenos días. That exhausts my Spanish, except for vino tinto, which there's no exhausting of that. So I usually stand up when I give these talks, but it's going to get a little complicated today because, and I'll explain the format. So I'm going to do it sitting down, if you'll forgive me. Se va a quedar sentado en lugar de levantarse, que es lo que suele hacer él en la conferencia, para un poco manejar mejor el formato. Así que empieza. So here's the idea. All the slides are going to be in Spanish.
and I will speak in English. Now, I'm not translating the Spanish. I'm just remembering the slides, and that's where it can get a bit complicated. So occasionally there will be some English in there, not for you, but to remind me where I am in the presentation. Okay. So basically, Sarah will only have to translate when I add. Cuando me lo pregunte, cuando él vea que es necesario que, digamos, expliquemos algún concepto. En principio él habla en inglés, pero lo tiene en español, con algunas cosas en inglés para guiarse él, porque no sabe español. Y así cuando él me lo pida, pues ponemos un poco más de explicaciones en español, ¿vale? Okay. So the outline of my talk. First, a personal introduction. Then I will list the arguments against incineration of waste. Then I will give more arguments, extra arguments against the burning of waste in cement kilns. Then more details on the global and local implications. And finally, the better alternatives, or the zero waste solution. You've already heard a lot about my introduction, so forgive me if we have some repetition here. Dice que le perdonéis si se está repitiendo un poco porque ya le han introducido, pero bueno, es la manera. So I got my first degree from Cambridge a long time ago, and my doctorate, my PhD in chemistry at Dartmouth, also a long time ago. I'm a retired professor of chemistry, and my specialty was environmental chemistry and toxicology. I've been researching waste management for actually 33 years, and I've spoken now on this issue in 66 different countries. I've written 6 papers, co-authored 6 different papers on dioxin. Now, I first got involved with waste in 1985 when they tried to build an incinerator, a municipal waste incinerator in our community in northern New York. Between 85 and 95, I was with the group Work on Waste USA. We helped citizens in the United States stop the building of 300 trash incinerators. We essentially killed the industry. We essentially killed the industry in the United States. They've only built one incinerator, one municipal waste incinerator in the United States since 1997. Con esta acción consiguieron frenar ese deseo de construir más y solo hay una incineradora en Estados Unidos. And I've been promoting zero waste, the alternative, since 1999. Especially in Italy, which I've now visited 79 times. I've just come from Italy 79 times. Son 79, ¿no? Hay algunos cambios. And spoken there in 292 different communities. 292 comunidades donde él ha hablado sobre la materia. Now, my arguments against incineration and explanation of zero waste are in this book, which was published in 2013. And the full title of the book is The Zero Waste Solution, Untrashing the Planet One Community at a Time. I don't know whether you want to attempt to translate that. Sí, tenemos el libro publicado en 2017 en español que se titula La solución residuo cero, limpiando el planeta de basura, comunidad a comunidad. Now, what I'm trying to convey with that, and is that the solution is going to come from people, from the grassroots, from cittadini, from communities. Governments are lazy. They are lazy. They talk. They don't do. They talk and talk and talk. And incineration is a lazy solution for waste. Dice
dice que la solución viene de nosotros, viene de los ciudadanos, viene de las bases, de la comunidad, que si esperamos que los políticos, que hablan mucho pero que luego no hacen, que son bastante vagos, pues ellos van a decidir una opción como la incineración, que es una respuesta vaga a la solución de un problema así. And when they can't do it in the open with an incinerator, then they do it essentially in secret with cement kilns. So there's the book. Oh, there's the title. The foreword was written by Jeremy Irons, and he hosted this movie called Trashed. Excellent. A very exciting moment came for me in April of 2016 when I was able to give a copy of this book to the Pope. Now, I was waiting with the book for about 2 hours, waiting to give it to the Pope, and I really wanted to get it into his hands. He came along, I got it into his. That was the first victory, and the second thing was I had some time, so I said, "Thank you for what you are doing for the circular economy." Lo que le dijo al Papa, que tenía muchas ganas de poder entregarle el libro y que sucedió eso en abril de 2016, fue que muchas gracias por apoyar la economía circular. I still had more time. So I said, and Yo tenía tiempo para más. They're doing very good things with zero waste in Italy. Now my time is up. He went on. But I have... tuve ese tiempo para hablar con él, que ya ha hablado mucho en Italia sobre basura cero, pero que solo pudo decirle esa frase. Ever since, I have been kicking myself because I didn't say to the Pope what I've said in many different countries all over the world. I didn't say what I should have said, which was, God recycles, the devil burns. Dice que desde aquel día pues no se perdona no haber dicho lo que dice en todas partes y que no le dijo que sería. So I missed my big opportunity. Perdió esa oportunidad. So I have worked with communities fighting cement kilns in Spain, in Italy, in Serbia, in what's that? United Kingdom. UK, USA, Mexico, Mozambique, and Ireland. And I visited I think one of the best cement kilns burning waste in Belgium, and one of the worst in Mozambique. I'm not being paid for being here. I do this gratis, pro bono, but I enjoy it. I'm paid in different ways, like Vino Tinto. So we've reached part 2, which is the arguments against burning waste. This is in any facility. So first of all, it's bad. Incineration is bad for the local economy, the regional economy, and the global economy. Incineration is the most expensive way of handling waste, and it is the most expensive way of making electricity. This project here in Sevilla is not designed to solve a local waste problem. It's to serve the interests of the cement industry. And in the process, it will make Seville a dump town. It will be perceived as a dump town, taking in waste to feed the cement kiln. I will argue that incineration is not in the interest of the local community. Incineration produces very few permanent jobs. Incineration is a threat to agriculture, tourism, and desirable industries. You want good industries. Incineration is a threat to property values. Incineration
threatens the health of the people and the intellectual development of your children. Incineration puts out toxic air emissions. It produces a toxic ash, which does not eliminate landfills. Incineration is a waste of energy, a waste of energy. Incineration wastes the opportunity to really fight global warming. And incineration does not move us towards a sustainable society, a circular society. It goes in the opposite direction. And there are much better alternatives. There are better ways of handling discarded materials, which are better for the local economy, which are better for our health, which create more jobs, and which are more compatible with tourism and agriculture, and move us in a truly sustainable direction. Oh, I'm sorry, it's all there. Yeah. It's all there. Sorry. So this is why it's difficult. Sí, que tenemos mejores alternativas. Un poco lo contrario a lo que acaba de comentar que sucede con las incineradoras y con las cementeras. So those are the arguments against any kind of incinerator. But now there's some extra arguments against the burning of waste in a cement kiln. There are some differences. Now, I'm opposed, as you've just heard, I think, I'm opposed to waste incineration in... Oh, I'm sorry. He's not here. Yes, thank you. Please keep reminding me that. I don't know if you noticed, I have two pictures. One is what's on there, and the other one is the slide to come. And sometimes I think this, well, you know what I'm saying. Okay. This is, okay, that's good. Please do. Okay, so what you're doing with cement kilns is you're taking it out of the hands of professionals and giving it to amateurs. And there are two different worlds. The two different worlds are between operators of cement kilns and toxicologists like me working on dioxin. There are two different worlds. Toxicologists, the cement operators, think in terms of tons of material, tons of limestone, tons of clinker, tons. And the toxicologists think, we think in terms of nanograms, picograms, femtograms. Look at the units here. A ton is 1,000 kilograms, and a kilogram is 1,000 grams, and 1 milligram is 1,000th of a gram, and 1 microgram is 1,000,000th of a gram, and so on and so on and so on. Two different worlds. So the cement operators are thinking in terms of lumps of clinker, which they need to make cement, and we are thinking of nanoparticles. Two different worlds. Now, burning waste is good business for the cement company, but it's not good for the health of the community. For the cement company, instead of paying for fuel, coal, coke, oil, they get paid. They get paid to take this waste. Sorry about that. All right. And the more toxic the waste, the more they get paid, the more money they get. So always the temptation is to look for other waste, not just municipal waste, but tires, medical waste, any kind of waste. To make money. It's making money. Comenta que además, como los residuos más tóxicos son lo que más dinero le genera, pues van buscando si son residuos médicos o de industria muy nocivas para la salud para recogerlos y recibir más beneficios por encargarse de quemar esos residuos. In fact, this is how you can translate this. A few years ago,
the chief executive officer of a major cement company in the United States said, we expect to make more money getting rid of hazardous waste than we get from selling cement. De hecho, hace unos años, uno de los jefes de los directivos de una empresa cementera de Estados Unidos dijo que iban a hacer más dinero, que iban a conseguir mayores beneficios de la quema de residuos que de fabricar el propio cemento. So a huge profit for the cement industry, but the price is paid by the community. And the real danger, as I've already indicated, is the possibility that other people in Spain will now see Seville as a dump town. This is the place where you send your waste. Sevilla podría convertirse en un sitio que se vea como esa ciudad vertedero hacia donde debe ir destinada la basura, que generará mucho beneficio para las cementeras, pero no para la comunidad que residimos aquí. Now, a few words about the air emissions. The incinerators put out acid gases like hydrochloric acid, and they cause respiratory problems. And it's my understanding that children in the area of the cement kiln are already experiencing respiratory problems like asthma. It's not a good sign. Sí, sé que bueno, las cementeras producen gases ácidos y que esto repercute en nuestra salud, sobre todo en enfermedades respiratorias, y que ya se puede ver que hayan más niños con enfermedades respiratorias como asma. Now, another concern is that incinerators put out toxic metals like lead, plumbo, cadmium, mercury, arsenic, chromium. And nearly all these toxic metals interfere with the development of the brain. So you do not want school children breathing the air or the particles from cement kilns. También producen metales tóxicos y estos influyen negativamente en el desarrollo de nuestro cerebro, por lo que no queremos que los niños estén respirando estas partículas provenientes de las cementeras. Now, one of the biggest problems of incineration, of anything, and in cement kilns, is that in the burning process itself, you take relatively non-toxic domestic waste and you produce the most toxic substances that we've ever made in a chemical laboratory, dioxins, furans. El problema viene de que a partir de unos residuos que no son tan tóxicos a priori, con el proceso de la incineración, de la quema de estos residuos, creamos unos compuestos que son los más perjudiciales para la salud que hay, como son las dioxinas o los furanos. And this is an issue that I've studied for over 30 years. Y él ha estado investigando y estudiando este asunto durante más de 30 años. The first concern is that dioxins accumulate in animal fat. Grazing animals accumulate dioxin. Se acumula en los animales también. Thank you. Yeah. Accumulate. We calculated in 1987, with a paper published, which showed that 1 liter of cow's milk would give you the same amount of dioxin as if you stood by the cow and breathed the air for 8 months. 8 months of breathing is equivalent to 1 liter of milk. In other words, you don't have to live near the incinerator. And it's important for people to understand this. When you see an incinerator or cement kiln, you see the stack, and people think, the gases are going to be diluted. By the time they get to me or my children, they will be so dilute they won't hurt me. But nature reconcentrates the dioxin in animals and fish. El
El problema viene de que la gente puede pensar que este problema solo afecta a la comunidad local, quienes están cerca de las incineradoras o de las cementeras. Pero la naturaleza se encarga de concentrar todo ese aire que pensamos que se diluye, que si ya no llegará a mis hijos o a mí no tendrá ese impacto, y vuelve a nosotros, estemos más lejos o más cerca de donde se produce esos residuos. And this was another study, this was our study, but this is another study from Germany in 95. Extraordinary figures, extraordinary. In one day, a cow puts into its body the equivalent of 14 years, 14 años of breathing next to that cow. And I asked Mariví, where is she? Mariví? I asked her, are there any animals grazing within 10 kilometers of this cement kiln? And she sent me photographs. She sent me photographs, particularly of sheep, but I understand there are also goats, chickens. All these animals were concentrated, particularly sheep. Sheep are incredible scavengers. Pues le pidió a Mariví que le pasara fotografías de animales que viven, que se crían cerca de la cementera, y aquí hemos visto distintas fotos de ovejas. También piensa que habrá pues cabras o gallinas. Pero, claro, no pasa nada, sabemos que hay, pero que son especialmente vulnerables las ovejas y que acumularán todas esas dioxinas del aire y de las partículas que hay en el ambiente. So that's the first part of the story. The second part of the story is that when we eat the food, the dioxins, we can't get rid of them. They accumulate in our fat, in our body fat. But the man can't get rid of them. For a man, the dioxins in our fat accumulate, get more and more concentrated over our whole lifetime. Cada vez se van acumulando más y más y más, pero encerradas en la grasa del cuerpo que tienen los hombres. Pero las mujeres. But the woman can get rid of the dioxins by having a baby. So this is what's serious now. So the woman is accumulating dioxin for 20 years, 25 years. Then she has the baby, and in 9 months, most of the dioxin in her body fat goes to the fetus. La mujer durante sus 25 o 30 años va acumulando todas estas dioxinas en su grasa, pero en el momento en que queda embarazada, durante esos 9 meses de la grasa, sí que pasan las dioxinas al feto, al bebé que se está desarrollando. So that's the first thing. And then the second thing, when she has the baby, more dioxins go in her breast milk to the baby. Y además, después, una vez que ya ha nacido, mediante la lactancia materna, esas dioxinas que existen en su cuerpo, pues también se traspasan a través de la leche materna. Now, the problem with this, unfortunately, this has not come out very well, but dioxins interfere with hormones. And fetal and infant development is controlled by hormones. El problema es que estas dioxinas interfieren con las hormonas, son como poner aquí poderosos disruptores hormonales, y esas hormonas son las que necesitan los niños para desarrollarse, para que esté regulado su proceso de crecimiento y desarrollo. So we're concerned about the impact on the fetus and the infant's mental development, sexual development, and their immune system. Por eso nos preocupa mucho el desarrollo mental, el desarrollo sexual y también el desarrollo del sistema inmunitario de los más pequeños. Now we come to another problem. A problem which has really only emerged in the last 10 years, and that is the recognition that most of these toxics come out on the surface of nanoparticles, very tiny particles. Y ahora, pues, el problema que nos trae aquí es que en estos 10 últimos años nos hemos dado cuenta de que todos estos elementos tóxicos se generan en tamaño de nanopartículas.
no son grandes cantidades. And here's the problem with that. With cement kilns and incinerators regulate at 10 microns and maybe 2.5 microns, but they're not regulating the nanoparticles, these tiny little particles which are less than 1 micron. These are not regulated. No existe regulación, vamos, las cementeras se rigen por tamaños de hasta 10 microgramos o metros cuadrados, pero no tenemos una regulación que controle la producción de nanopartículas, de todo aquello que sea menor de 1 micra. Now this is very serious because we already know that you get increased disease and death in cities proportional to the amount of particulate that people are breathing. That relationship between particles, health, disease, and death gets stronger the smaller the particle that you measure. So it's worse for 2.5 than 10, it's worse for 1 than 2.5 microns, and we must assume it's going to be even worse for nanoparticles. El problema de estas partículas es que tienen un impacto en la salud, provocando más enfermedades y más muertes, la contaminación en sí, cuanto más pequeñas sean las partículas contaminantes. Entonces sabemos ya de que si en vez de 10 micras son de 2,5, el impacto en la salud es más negativo. Y lo que no sabemos, pero intuimos que en ese decrecimiento del tamaño de la partícula empeoraría, es con las partículas que sean de un tamaño de nanómetro o nanogramos. Now, the problem with nanoparticles and incineration is that they are so tiny that they get through even the best air pollution control devices. El problema que tenemos con las nanopartículas es que son tan minúsculas que pasan cualquier filtro, cualquier sistema de control que tenemos ahora mismo para los residuos partículas que queremos controlar. Se escapan de nuestro control. And they travel long distances, and they remain suspended for long periods of time, and they penetrate deep into the lungs. And here's the major problem. The major problem of nanoparticles is they cross easily membranes. Biological membranes do not retain the nanoparticles. There's no defense. They go straight through the membrane. Las nanopartículas son capaces de atravesar las membranas que tenemos en nuestro cuerpo, como la membrana o los tubos en la tráquea, en los alveolos, en los pulmones. Y el problema es eso, que acceden, que no tienen ningún freno, ningún mecanismo de defensa en nuestro organismo para controlar que esas nanopartículas la atraviesen. And once they cross the membrane into the blood, they're distributed throughout the body, and then they can go into every tissue in the body. A todos los tejidos pueden acceder una vez que están en el torrente sanguíneo. And here you see a particle in the brain. This is brain tissue, and that particle contains lead, plomo, barium, chromium, iron, and silicon in the brain. So the potential then is that with this incinerator so close to a populated area that many people will be breathing in these nanoparticles. El problema está en que esta cementera tan cerca de tantas poblaciones pues hace que muchas personas se expongan a respirar estas nanopartículas. Eso es seguro. Ridiculously close to where people are living. Absolutely ridiculous. Es absolutamente ridículo la cercanía de esta cementera con la población. To burn waste in this, so close to people, is a criminal act. It's a criminal act. It's an act of crime by your government. The cement industry will take advantage of poor regulations, but to emit these toxic nanoparticles so close to where people live and so close to where children go to school is a criminal act. El quemar estos residuos en una cementera así de cerca de la población es un acto criminal.
Además, las cementeras se están beneficiando de una regulación que es débil o que no es tan fuerte en este sentido, y estamos viendo cómo niños que van a su escuela pues estarán respirando esas nanopartículas si se incinera residuos allí. But the industry doesn't have to worry because no one is collecting the evidence. La industria no tiene de qué preocuparse porque nadie recoge la información científica sobre este tema, las pruebas. You need three things to protect the public. You need strong regulations, you need scientific, adequate monitoring, and you need aggressive enforcement by your government. If any of these three are weak, you are not protected. The public is not protected. If any of these three are weak, and in Spain, they are all weak. Dice que si cualquiera de estos tres eslabones falla, pues entonces la gente no está protegida, y que precisamente en España los tres eslabones son muy débiles. And I shall give you some evidence for that. Y va a mostrar datos científicos que avalan esta afirmación. First of all, I'd like to compare the cement kilns, the regulations for cement kilns compared to modern incinerators. En primer lugar, va a comparar la incineración en cementeras frente a incineraciones modernas. Now, the regulation for cement kilns, they say, oh, it's the same as for incinerators. We are as tough with cement kilns as they are with incinerators. Not true. Not true. Because the regulations are measured in terms of concentration of the pollutant in the gas. Concentration. And here's the problem. A cement kiln puts out 7 times more gas, 7 times larger quantity of gas for a ton of waste burnt than an incinerator. So the cement kiln is putting a huge more gas into the environment. And so in effect, your regulations allow 7 times more dioxin, 7 times more toxic metals, 7 times more acid gases than an incinerator. The second problem is the monitoring. Throughout Europe, and possibly the world, dioxin measurements are done by what we call spot tests. And here's the regulation. The regulation is this 0.1 nanograms per cubic meter. Don't worry about the units. That's the regulation. And you see, even with this, that there are quite a number that are above the regulation. All right. But here, so this is in English, and now, okay, so this is just to remind me what the Spanish is going to be saying. Okay. All right. So in English, the spot test is done this way. A company will come in and put in a probe into the gas and collect a sample of the gas for 6 hours. If during the collection of this 6-hour sample there's an upset condition, they stop the test. So you're getting 6 hours of ideal data. Okay, that's number one. Number two, the facility, okay, in Europe, these 6-hour tests are done once, twice, 3, maybe 4 times a year, and I'm told that in Spain, you do it 4 times a year. They are supposed to measure the dioxins every 3 months. Comenta que la regulación española, bueno, ha quedado más o menos la idea, vale.
Pues que al hilo de los controles que se hacen de estos test, spot test, en España son 4 veces al año, que cada trimestre se debe hacer un control. Pero en esas condiciones en las que se toma una medida durante 6 horas, si no está siendo favorable el resultado, se para. Physically, it's an ideal test, but it's even worse. It's even worse because the company will get 3 or 4 weeks advance warning that this test is going to be made. En teoría es un test ideal, pero es incluso peor porque estas compañías, las empresas, las cementeras, saben con antelación, semanas antes, que van a hacerle el test, la prueba, y entonces se preparan para ello. So in other words, there's no data collected during upset conditions, during startup, during shutdown, or during unexpected upset conditions, no measurement. And most cement kilns are not using available techniques. There are available techniques that can collect 4-week samples, not 6-hour samples, but 4-week samples. And 4-week samples will clearly pick up upset conditions, startup, and shutdown. And this system is called the AEHSP system, and it is commercially available. And I want to read this in English, and then you can translate it. Over the past 10 years, it was discovered, especially during startup and shutdown periods, incinerators, state-of-the-art incinerators, the dioxin emissions could be 1,000 times higher, 1,000 times higher than predicted by the 6-hour. Durante los últimos 10 años se ha descubierto que es especialmente elevado los niveles que tenemos las emisiones de dioxina en ese inicio o arranque de la incineración, de la quema, de la incineración, del uso del horno cementero, y también en la finalización 100 veces más, se produce 100 veces más gas crudo que durante esas 6 horas que hacemos la monitorización según el test que se está utilizando ahora. Se buscan esas condiciones ideales y que elimina o que no incluye estos periodos de inicio-finalización. And this is an extraordinary statistic here. In this study, they found that one startup out of 365 days a year produced 60% of the predicted theoretical level based upon the 6-hour test. Se ha demostrado en otro estudio que el hecho de evaluar lo que emite el inicio, el poner en marcha la incineración o la quema en el horno de la cementera, produce un 60% de lo que se recoge como dato cuando se hace el test durante 6 horas. O sea, la información que te da el test de 6 horas de condiciones de emisiones de dioxina es mucho menor. 60% más de lo que recoge. So, if you get into negotiations with the company, it is absolutely essential. First of all, you don't want them burning waste. You do everything that you can not to let this happen. But if you are forced, if the government says you're going to have to do it, then insist that they do use the AEHSP system and get 4-week samples and throughout the year. Él insiste que las administraciones tendrían que recoger un control como el que nos ha mostrado la imagen de masa y que se hiciera unas mediciones durante 4 semanas en lugar de tener el valor de 6 horas. And so the big issue here, I think you probably heard, is the difference between theory and practice. This is the key, the difference in theory and practice. And it's one thing to get good data when the plant is brand new and when it is measured under ideal circumstances. But what about when it's functioning for 35 years, 24 hours a day, 365 days a year, and they're doing it for profit? What chances are
that you're going to get the same results. Difference between theory and practice. Now, we come to another issue. A modern incinerator, most of the money that you spend on a modern incinerator is spent on this half of the incinerator. More money is spent on all the machinery that you need for air pollution control than the rest of the incinerator put together. La mayoría del dinero que se invierte y que se destina en las incineradoras se centra en esta parte de la industria que es para controlar las emisiones más que en el resto de componentes que forman la incineradora. Whereas donde más nos gastamos. The air pollution control in cement kilns is very crude. It's very rudimentary. Here you see in this diagram an electrostatic precipitator. That is just the crudest form of air pollution control. You need to know what your air pollution control is and how they propose to modify it with burning waste. Dice que los sistemas de control de la calidad del aire que son muy rudimentarios y que tenemos que conocer cómo son para proponer mejoras o otras alternativas. So the first thing you can say is with this crude control devices, much of the toxic metals is going to go into the air. Metals like chromium, mercury, lead, cadmium, and thallium going to go into the air. But even the stuff that they capture, you see that word dust recycling, many of the, what does that say now? You're talking about the ashes? Yes. Okay. So going back to the modern incinerator, they very, very carefully capture the toxic metals. And those toxic metals are going to end up in this ash, the fly ash here. Some of them, the less volatile, will end up in what we call the bottom ash. But this fly ash here is very toxic. Los metales tóxicos que hemos visto antes acaban siendo recogidos en las cenizas volátiles, en este 10%, que es muy tóxico. También tenemos otros residuos que quedan recogidos al inicio, ¿no? Pero esta parte de aquí es la que es muy tóxica. But in Germany and Switzerland, this fly ash is put into nylon bags, and the nylon bags are put into salt mines. Very toxic. Y en algunos países lo que se hace es recoger estas cenizas volátiles y enterrarlas o aislarlas porque son muy, muy tóxicas. And in Japan, they vitrify the ash. They make the ash into glass. En Japón consiguen incluso vitrificarla, crear cristal para contenerla. Typically, cement kilns recycle the ash. They take this very toxic material and put it back in the cement kiln, completely defeating the purpose of capturing these toxic metals and dioxins. Pero lo más típico es que esas propias cenizas volátiles se recojan y se empleen para fabricar el cemento. In other words, for toxic metals like mercury, cadmium, lead, there's only two places that those metals can go from a cement kiln. One is into the air, bad, or into the cement, bad. Hay dos salidas a estas cenizas volátiles que contienen metales pesados tóxicos, como es el cadmio o el plomo, que son o bien se van al aire y eso es malo para nuestra salud, o bien lo incluyen en el cemento y también es perjudicial para nuestra salud. So you have to say to the cement industry, look, you are saving a lot of money. You are saving a lot of money if you burn waste in your facility. Therefore, you should not be taking shortcuts with toxicity. If you're going to burn waste, you've got to take that fly ash and put it into a hazardous waste facility. Dice que
que está sacando beneficio de este proceso, lo que no puede ser es que los metales pesados los incluyas en tu producto, que lo que tendrían que hacer las cementeras es, asumiendo ese riesgo, destinar lugares para protegernos de ese residuo, o sea, tenerlo almacenado en otro sitio, pero no optar por estas dos malas opciones. But the public relations is, oh, we're making green cement. We are helping the planet because we're getting rid of waste. This is green. This is environmental. Okay. Public relations, what I call bullshit. Public relations bullshit. What they, again, you must insist or negotiate with the Spanish government, with Brussels, that every cement product cement on the bag must give the elemental analysis, the percentage of lead, the percentage of cadmium, the percentage of arsenic, the percentage of chromium, and so on, the percentage of the toxic metals on their cement. El cemento que se produce se dice, ¿no?, por parte del gobierno, pues es un cemento verde en el que evitamos todas las emisiones, pero estamos incluyendo los metales tóxicos en él. Entonces propone que insistamos en que quede reflejado en la propia etiqueta del cemento qué composición tiene, qué niveles, que se haga una valoración de cambio de plomo, de silicio, lo que pueda tener, que se sepa que está ahí y que no nos engañen con esa idea de que es verde. So if you notice, the municipal waste is fed into the kiln itself. So all the non-volatile metals, all the metals in the trash are going to end up in the clinker, and the volatile metals which are captured are recycled back into the kiln. So those two, so all the toxic metals are going to end up in that clinker, and here I will, for the first time, use the, have I got it? Okay, the clinker. This is clinker. This clinker is lumps about this big, lumps of which is going to be ground to make cement, but that will have the toxic metals in the feed, and the toxic metals that are recycled all end up in this clinker. Al final, los metales que no son volátiles van al cemento, a la materia de los clinkers, que son como los trozos de los que luego se fabrica el cemento ya en polvo, y los que son volátiles se recogen y se vuelven a traer al horno y se incluyen también en el cemento. Now, in the cement kilns, the clinker is ground to a fine dust, which will become cement, and workers and local residents are exposed to this fine dust. Here it is in Spanish. Now, it's bad that the local citizens and the workers are exposed to this dust. You get dust on the walls outside the plant. But it will be even worse if you're exposed to that dust when it's got these toxic metals in them. Okay. And burning waste in incinerators or cement kilns is simply not sustainable. Even if you made them safe, it still doesn't take our society in the right direction. Incluso si se consiguiera hacer bien todo el proceso, no nos lleva a la buena dirección porque no es una solución o una opción sostenible. So now that brings us to the third part of the talk, which is the big picture. The big picture. The big picture is about sustainability. We would need 5 planets if everybody consumed like an American. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. And meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. Something has to change. And in my view, the best place to make that change is with waste, because every day everybody makes waste. All the time we're making waste. We're part of a non-sustainable way of living on the planet, but with good political leadership, we could all be part of a movement towards sustainability. El
punto que él ve más importante para empezar estos cambios es con la gestión de los residuos, con la gestión de la basura. Conseguir mayor sostenibilidad. We have to convert a linear society into a circular economy. So circular society. And here is the linear society. It begins with the extraction of raw materials, manufacture of products, consuming the products, and then waste, production of waste. A one-way linear system. And if we look at the impacts, the global impacts of the linear system, we use a lot of energy in extraction, a lot more energy in manufacture, more energy in transport. We produce 70 times more waste here than we see over there. And of course, also air pollution, water pollution, and carbon dioxide, which results in global warming. This is our linear society in which we are living right now. Now, the question then is, how do the different ways of handling waste impact this linear system? First of all, landfills. Landfills. When you bury materials in the ground, you've got to go all the way back to the beginning and start all over again. So landfills are not a sustainable solution. What about incineration? In incinerators or cement kilns? Again, if you burn materials, you've got to go all the way back to the beginning and start over again. This is business as usual. There's no movement towards a circular economy. Hacer este tipo de medidas no nos lleva a una economía circular, sino que es la forma de hacer negocio habitual. So, el problema allí. Incineration is not sustainable. But if you recycle materials, you eliminate the impacts of extraction and transporting around the world. And if you reuse and repair the whole object, you cut out both the impacts of extraction and manufacture. And if you compost, you avoid synthetic fertilizers to a certain extent. So we also reduce extraction and manufacture. But of course, there are many other benefits to composting. It holds onto nutrients, and it treats the soil as an ecosystem. It holds on to water, which is important for a hot climate like here. It holds on to carbon. If you look at this compost, you see bits of wood, and if you burnt that wood immediately would be carbon dioxide. But in the compost, we hold on to it for several months, maybe several years. En la fabricación del compost vemos que se pueden apreciar trozos de madera. Si lo que hacemos con esos residuos son quemarlos, esa madera va directamente a ser dióxido de carbono. Mientras que si aguantamos estos productos así, los tenemos unos meses o unos años, pues creamos el compost con su utilidad. And similarly, the compost will also stimulate plant growth, trees, plants, agriculture. So all of this is accumulated carbon. So we keep accumulating the carbon. Con el compostaje también podemos potenciar el cultivar alimentos o el plantar más árboles, y de esa manera retenemos el carbono aquí, no estamos generando más dióxido de carbono. So in terms of sustainability, every ton that we bury or we burn takes us in the wrong direction. Whereas every ton that we compost, every ton that we reuse, every ton that we recycle, every ton that we avoid takes us in the right direction towards sustainability. Lleva a un mundo de sostenibilidad. Another way of putting this is the modern incinerator is trying to perfect a bad idea. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying discarded materials, but to stop making
packaging and products that have to be destroyed. And that is a central message of zero waste. Este es el mensaje central de basura cero, el conseguir dejar de producir estos envases que necesitan ser destruidos, no es perfeccionar la destrucción de nada. We must move from the back end of the problem to the front end of industrial design. De estar a la cola del problema, dándole una solución, bueno, haciendo un análisis de él, nos situamos al inicio y ponemos el foco de atención en lo que es el diseño de la industrial. So waste is not going to be solved with better technology. It's going to be solved with better organization, better education, and better industrial design. Right? And the huge obstacle to achieving zero waste and moving towards a circular economy and sustainability is using cement kilns to burn waste. There it is in Spanish. Okay. A huge obstacle to moving towards a circular economy is cement kilns burning waste. Now, the message, the zero waste message that we have to deliver to industry is to say to industry, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. We need better industrial design for the 21st century. So that is where I'm going, okay? But look where the cement kiln goes. Look what they're saying to industry. If we can't reuse it, recycle it, or compost it, don't worry, no problem. Just send it to us and we'll make money burning it. We'll make it disappear for you. So very different messages of the cement industry and professors of chemistry. Okay, so back to the local picture. That's the big picture. Now going to the local picture again. Well, we've already covered this. Here's the cement kiln. It's far too close to the local population, to schools, and we've got grazing animals, which are going to make the situation worse. Okay, what about the alternatives? The alternatives, zero waste. I talk about them in this book. I have one copy with me. It's in English. You can have it for 20 euros. I don't make money on it. It all goes the other way. Okay. Now, there are three things that we need to get to zero waste. We need industrial responsibility upstream. We need community responsibility downstream. And we need good political leadership to bring these two together. So I have 10 steps to zero waste. Step 1, source separation. These 10 things make waste. You make waste by mixing. You save resources by separation. Step 2 is door-to-door collection. In San Francisco, it looks like this. Once a week, 3 containers. One for the mixed recyclables, one for the organic fraction, another for the residual fraction. In Italy, they have more elegant system. The same trucks, you need to translate, the same trucks pick up different materials on different days. So here, Monday, they pick up the organics, Tuesday, the multimateriali, and so on. El sistema de Italia es un poco más sofisticado y lo que hace que en los mismos camiones recogen la basura, pero según el día de la semana es un material u otro, un residuo u otro. And communities in Basque country, like Anani, are copying this system. So they have the same thing. Same trucks pick up different materials on different days. En el País Vasco, en Hernani, también han copiado este sistema y con los mismos camiones pues van haciendo una recogida de distintas materias según el día de la semana. And they have introduced a little difference. They put the containers, the different containers, on hooks, on walls. And each household has a number, and that number is on each of their containers, and it's on the hook. Each household has a hook.
allí lo que han cambiado un poco la forma y han puesto el contenedor colgado en la pared y cada uno tiene su nombre, su identificación especificado en el contenedor. Entonces cada persona tiene el suyo, cada familia. And if you don't have a big wall, you can do it with the stainless steel post. Same idea. Y si no es una pared, pues se puede hacer sobre un poste, es la misma idea reflejada aquí. Now, in a community in Sicily, the streets are very steep and very narrow. Las calles en esta ciudad de pueblo de Nápoles, o sea, de Sicilia, son muy estrechas. And they developed a special collection system. Y lo que les ha llevado a desarrollar un sistema de recolección diferente, especial. It is the donkey. El The burro. donkey. And the citizens love these donkeys. They feed them carrots. And the tourists love the donkeys. Now, and there's a nice human story here with an important message. Nice human story. This man was an alcoholic. He missed many days from work. But since he's had the donkey, he's hardly missed a day. He likes his job now. He meets the citizens, he meets the tourists. Una historia bonita de esta experiencia es que el trabajador que vemos ahí era una persona alcohólica que además pues faltaba mucho a su anterior trabajo y que en este pues no se pierde ningún día porque le gusta el trabajo que está haciendo, conecta con las personas, con el animal y se siente satisfecho. So this is actually a parable. St. Paul brings a parable to Spain. A parable, because zero waste is not just about recovering materials, it's about recovering people. Es como una parábola porque el residuo cero, esta teoría o esta idea, no es solo recuperar los residuos, sino también recuperar a las personas. So people need jobs, people need respect. La gente necesita trabajo, necesita respeto. And we're seeing some amazing things happen in countries like Brazil, Colombia, Chile, where they are treating the catadores, the waste pickers, with respect. So they are, in Brazil, for example, the waste pickers are now allowed to collect the recyclables door to door instead of having to collect them at the landfill, which is dirty and dangerous. Están viendo buenos resultados en países como Brasil, Argentina o Chile. Por ejemplo, en Brasil los recolectores de basura lo pueden hacer ahora puerta por puerta en lugar de exponerse a lugares más peligrosos donde se acumulaba todo y está funcionando bien. And step 3 is composting. Composting. But to use compost in agriculture, you produce a lot of organic waste. Over half of your waste is organic. We need to get that to agriculture, but you can only use it in agriculture if you get it clean. And that is why we need door-to-door collection. In Anani, in Basque Country, they are doing an absolutely fabulous job. I can't read that, but it's 99.76% pure organics collected in Anani. Sí, la mitad de nuestros residuos son más o menos producto orgánico. La importancia aquí es saber separarlos para que su pureza, el producto final con el que hagamos compost, sea lo más limpio posible. Y en Hernani, en el País Vasco, han conseguido que esté en torno al 99,76% de pureza de limpieza ese compost. And in San Francisco, it's 25% cheaper for restaurants and hotels to put out clean organics compared to putting out waste. Y en los restaurantes y en hoteles de San Francisco es un 20% más barato el hacer la división de la basura orgánico limpio que la mezcla de residuos. So special efforts are made to educate the kitchen staff in hotels and restaurants to do it right. Se hace un especial esfuerzo en formar a los trabajadores, a cocineros, pinches, para que sepan hacer este trabajo bien. And the composting facility for San Francisco is surrounded by agriculture, and the farmers are using the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. And another thing is the 200 vineyards are using the compost from San Francisco to grow wine.
And again, it's very, very important. This is extremely important. Compost holds on to water. The wine in California is produced in very hot areas, and the compost holds onto the water. You need less irrigation. Comentar que bueno, que la fábrica de compost está rodeada de cultivos, que ese mismo compost lo utilizan los agricultores locales, esos productos vuelven a San Francisco, y lo más interesante, bueno, que hay más de 200 viñedos que lo están utilizando, pero que la ventaja que tiene el empleo del compost es que retiene el agua. Entonces, la viña en una zona como San Francisco o como California, donde hay altas temperaturas y no llueve tanto, pues viene muy bien porque necesita menor riego. And this is where my work and play come together. Y así es como todo se une, ¿no? Last night, I had some of the best red wine, vino tinto, that I have ever had in my life. Anoche, pues probó uno de los mejores vinos que ha podido disfrutar en su vida. And I will continue to help the Spanish economy by consuming more tonight. Y va a favorecer la economía de nuestro país consumiendo más esta noche. Step 4 is recycling. Of course, in San Francisco, it looks like this, people separating the mixed recyclables. Step 5, much more interesting, centers for reuse and repair, which I want to become community centers. Here's a prototype urban ore in Berkeley, California. It's been running for 30 years. It grosses $3 million a year, 37 well-paid jobs. Jobs. And you can get anything that's secondhand. This jacket was $6. This belt was $3, and these shoes, which you can't see, were $12. So I am the circular economy in action. En esta idea, ¿no? En este lugar que funciona ya el poder adquirir productos de segunda mano, pues él adquirió su chaqueta por $6, el cinturón por 3 y los zapatos por 12, que él también, digamos que participa de esta economía circular. And actually, these second-hand things are often better value than the money that you spend on new stuff. Y tienen un mayor valor que el dinero que te gastas para conseguir una nueva. Yeah. And building materials. Building materials are a very profitable item. And in another one in Burlington, Vermont, they take people, unemployed people, off the street and train them to repair large appliances, small appliances, electrical goods, computers. Otros productos que son muy interesantes son aquellos que están dentro de los edificios, ¿no? Para reciclarlos, para darle un segundo uso, y personas que viven en la calle, que no tienen un trabajo, pues en Vermont, en esta ciudad, las entrenan y les enseñan cómo repararlos para luego su... And they are linked to a deconstruction company that takes down old buildings, and they're using the wood, some of the wood in new buildings, and some of it to make furniture. Here you see furniture, beautiful furniture made from wood, from barns, maybe hotels, churches. Aprende a cómo deconstruir esos edificios, a cómo rescatar estos materiales, y luego con ellos pues pueden hacer hasta hermosos muebles como los que vemos en la imagen. Now here's another important message. Otro mensaje importante. Incinerators, landfills are very boring. They are boring. In Italiano, noiosi. The Rambo approach to waste management. Boring, noisy. But zero waste is fun, and we can make it more fun. We can enjoy this. And they're doing that in Sweden. They have got a reuse park, a place to take the whole family to see reusables, recyclables, etc., etc. And here, when you enter, there's a band playing. When you walk around, there are clowns to entertain the family.
And when you go to the toilet, it's an art gallery. And my favorite is this dog. This dog can separate mixed recyclables into 6 different categories. Pues las incineradoras y los vertederos realmente es que son aburridos, no aportan nada más, pero la basura cero, ¿no? O el residuo cero, con esta filosofía conseguimos divertirnos, y ideas así se han plasmado en Suecia, en el que hemos visto que han creado una planta en el que te reciben con música, hay payasos, puedes ir con toda la familia, e incluso ese baño decorado con tantos cuadros, y aquí este perro es capaz de productos reciclables, todos juntos, separarlos en 6 contenedores distintos. All these examples are in the book, by the way. All these examples. Todos estos ejemplos los tienes recogidos en el libro también. So the question now is, how close can we get to zero waste? And here, with those first 5 steps, here they are again. How close are we getting? Well, in San Francisco, the population is 850,000, very little space. They got 50% residual separation, recycling by 2000, up to 80% by 2012. And their goal for 2020 is zero waste. So they're moving. In Belgium, the Flemish-speaking part of Belgium, population 6 million people, they are up to 73%. This is diversion from landfill. In other words, 73% is not going to disposal. It's not going to landfills. It's not going to incinerate. Ese 73% que consiguen separar no va ni a vertederos ni a incineradoras. In Italy, over 1,000 communities are up to 70%. 300 are over 80%, and some are even over 90%, and they're doing this very quickly. Algunas incluso llegan a conseguir reutilizar un 90% de los residuos, y de manera muy, muy rápida. Now the other steps in this 10 steps, step 6 through 10 is to reduce the frazioni residua and eventually eliminate the frazioni residua. Los siguientes pasos que nos quedan, del 6 al 10, lo que buscan es conseguir reducir la cantidad de desechos que producimos. So step 6, economic incentives. The pay-as-you-throw system. The idea here is the compostables gratis, recyclables gratis, but the residuals, the more you make, the more you pay. Other waste reduction initiatives. In Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags, and to everybody's amazement, in 1 year, they reduced the use of those bags by 92%. In Italy, they have stores which allow you to refill your own bottles with shampoo, detergent, olive oil, water, milk, beer, and my favorite, vino. And in some of the schools, they've taken out all the plastic from the cafeteria, and they're putting glass, stainless steel, and ceramics. And the babies, reusable panolini, a big item, number 2 in the residual fraction of diapers, panolinis, pampers. Number 2. Yeah. So those are the first 7 steps. We can get up to 80% with those 7 steps, but to go further, we need something else. And step 8, I'm going to do in 2 parts. The first part, we need to build a facility to separate the residuals. They've done this in Nova Scotia. These are built in front of the landfill, and no waste can go directly into the landfill. It's got to go to this facility up front, like this, and the bags come in, the bags are opened, the material is separated, well-protected workers, they pull out more recyclables, more toxics, and the dirty organic fraction, not touched, goes all the way to the end of the conveyor belt, is shredded,
goes into long troughs, turned each day, shifted towards the end, and this material is composted, not to sell a product, because it's dirty, but to stabilize it above ground before it causes problems underground with metano and leachate, percolare. En este paso 8, que es muy importante, la primera parte sería el conseguir que haya como un filtro antes de depositar la basura en los basureros, que no lleguen y se puedan arrojar directamente al basurero. Y en esa selección se toman los productos que son que se pueden hacer compost con ellos, pero que está sucio, que no se podría utilizar para producir alimentos, ¿no? Para la agricultura, porque el objetivo es, antes de que sean dañinos, poder aislarlos y poder reducirlos o controlarlos. So that's the final resting place for the non-recyclables and the stabilized organics. Esto sería el destino de aquellos productos que no sean reciclables, que no podamos hacer con ellos los pasos anteriores y que sean orgánicos pero no estén libres. And into this, we need another step. We need to put in here a research center to study the non-recyclable fraction. And hopefully we can get universities, professors, and students to be part of it. This is your laboratory. This is, for those who are interested in sustainability, this is the laboratory of bad industrial design. La segunda parte de este paso sería crear centros de investigación que analicen esa fracción que no es reciclable y que sean capaces de ver de qué manera la podemos reducir, analizar qué se está produciendo en estas condiciones, y para ello pues podríamos contar con las universidades, profesores, estudiantes que se involucraran, aquellos que están interesados en la sostenibilidad, pues podrían investigar en esta materia, porque este es su laboratorio, este tema funciona, o este espacio es el laboratorio en el que trabajar. And this is where community responsibility comes face to face with industrial responsibility. And we've already heard this. This is where we say to industry, if we can't reuse it, recycle it, compost it, then you shouldn't be making it. We need better industrial design for the 21st century. So now we can put zero waste onto one slide. What is zero waste? Zero waste is a combination of community responsibility, reduce, reuse, recycle, compost, and industrial responsibility, redesign. There we go. That you make paste stuff. You want zero waste? That's what zero waste is. And we've introduced the fourth R. The fourth R is redesign. Redesign. And step 9 is better industrial design. And step 10, we've already talked about, it's that final resting place. So summarizing, there are all the 10 steps. Hopefully with steps 1 through 9, we can reduce and reduce and reduce what goes to the landfill. So by 2030, but who knows, we're very close to zero. And what I like about this is it starts with everybody. With these 10 things, it starts with everybody. But by the time we get down to steps 8 and 9, we're using some of our brightest minds in society, our professors, our students, our best industrial designers. El proceso empieza con nuestras propias manos, ¿no? Con estos 10 dedos que son capaces de separar, pero cuando nos movemos ya a los pasos 8 y 9 estamos utilizando a las mejores mentes, ¿no? Aquellos que sean capaces de diseñar mejores productos y ponemos en funcionamiento pues las mejores ideas, las más brillantes. And we need those bright minds because we don't stop at zero waste. We need to link zero waste with sustainable agriculture, sustainable architecture, etc., etc., etc. So, summarizing, this plan, this 10 steps to zero waste is better for the economy, more jobs. It's better for our health, less toxics. It's better for our universities, more relevance. It's better for the planet. It's more sustainable. And it's better for our children because it offers them more hope for the future.
So three final messages. Three final messages. To the citizens, don't let the experts take your common sense away. These 10 steps are common sense. Anybody could work these 10 steps out. Nothing complicated. The only thing that's complicated are incinerators and cement. They are complicated. Sí, comenta que los 10 pasos en sí pues son de sentido común, que cualquier persona los podría poner en marcha. Que lo que no tiene sentido común o lo que es más complicado es lidiar con las incineradoras y las cementeras. The message to politicians, put your faith back in people. Put your faith back in people. We won't let you down. And finally, the message to activists is have fun. Have fun. And apart from vino tinto, I have fun because of the people I meet around the world are fantastic. And the other way I have fun is I sing a little song. Dice que se divierte cuando ha ido conociendo a otras comunidades, ¿no? En distintas partes del mundo, y también se divierte cantando un poquito. You don't know these words, but you know the tune. I'll sing it. Mine eyes have seen the garbage that's a smouldering on the grate. We must stop incineration before it is too late. Unless we wish the dangers, we had better separate, and we must do it now. Pop, 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 pop. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way. While we recognize our landfills all are swelling with the waste, that doesn't justify a bad decision made in haste. Let us put our heads together so the problem may be faced, and we must do it now. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. No, Bravo! Thank you. Thank you for listening so patiently. So patiently. Muchas gracias. And thank you, Sarah. Thank you. I'm happy to answer any questions, even though it's. Sí, dice que él está dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengáis, si da tiempo, si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Yes. I agree with your long-term goal, although I'm not quite sure we're getting any closer to it. But I wanted specifically to ask for the cement factories. You're saying that ideally we should get rid of them altogether. Is that, No, the first order of business is to stop cement kilns burning waste. I didn't say get rid of cement kilns. We're going to need cement, but I think they have to be. You want to translate it because I've got several. No. Yeah. Dice que él no dice que no necesitemos cementeras porque el cemento hace falta, ¿no? Pero que lo que no quiere, o sea, lo que ve un error es que quemen residuos en las cementeras, en los hornos que tienen. I think secondly, cement kilns should not be built so close to populated areas. En segundo lugar, que no se construyan tan cerca de áreas que estén pobladas. And I think if they are allowed to burn waste, then they should have proper monitoring. They should have the AMESA system, 4-week sampling, and they should label the products with the levels of toxic metals in the y product. que en caso de que se dediquen también a quemar residuos, deberían utilizar el sistema EMASA de monitorización, que es de 4 semanas, y el cemento resultante tener en su etiquetado todos los componentes de metales tóxicos que lleva. And because cement is a huge contributor to global warming, not only
CO2, carbon dioxide from the fuel, but also carbon dioxide from the limestone that is converted to lime, we should be looking for alternatives to cement, clearly, for the future. Because they're always going to need a lot of energy. The alternative is burning fossil fuels usually. Yes, I think we have to be realistic that whilst solar energy can provide decentralized energy, it's not good at providing the intense amount of energy in a small space that you have in a cement kiln. So cement kilns sort of ask for concentrated energy, really concentrated energy. And it may be that in the future, we will be looking for waterfalls to get hydroelectric power. Hydroelectric power can deliver high energy in a small space. And so that may be the future of cement kilns will be clustered around hydroelectric sources. Resumiendo mucho, que por un lado el cemento en sí produce mucho dióxido de carbono por la quema de combustible, ¿no? En el propio proceso de fabricación, que habrá que pensar en alternativas, que muchas veces se utilizan combustibles fósiles para esa gran cantidad de energía que es necesaria, y que comenta que, bueno, como ahora mismo parece, o he entendido yo, que la energía solar no se puede a lo mejor almacenar con tanta cantidad como para utilizarla en ese proceso, pues quizás pueda ser una alternativa la energía hidráulica o eólica hidráulica, que consigamos almacenar para ese proceso tan altamente energético. Yeah, you know, looking to the future, we must, right now we're of course shipping fossil fuels all around the world, huge distances, and we need to, for as much as we can, decentralize the production of energy with wind power, with solar power, low-level hydroelectric power. But then we should start thinking of moving the mountain to Muhammad. In other words, where you have the possibility of concentrated production of energy, you move your industries that need that to the source. And then you ship the cement. So instead of shipping the fuel to the cement kiln, you produce the cement where you've got the energy and then ship the cement around the world. Que hemos estado recibiendo, digamos, estos combustibles fósiles en barcos llenos de petróleo o, ¿no?, moviendo la energía hacia otro punto, y pensamos, bueno, pues vamos a conseguir descentralizar esta energía creando pues, parques eólicos, solares, pero después, viendo que los recursos energéticos están localizados en sitios concretos, la industria ha decidido crear esos productos en esa zona, y ahora lo que estamos transportando en grandes barcos pues son el cemento o otros materiales que se fabrican, ¿no?, en esas localizaciones, generando, digamos, el mismo problema de movimiento inicial. Pero no sé si tu pregunta está contestada, si te... Vale. Yo quería preguntarle qué se puede hacer con todo el plástico que hay ya en el mar. ¿Qué solución? She asked about the situation of the plastic in the ocean. What is it possible for us to do to deal with that situation? What an absolutely, if you like, unexpected, tragic consequence of producing a product. Let me just go back a second. The bottom line for everything, is that our civilization has to live within the constraints of nature. Nature. Sí, él me ha dicho que es una pregunta, o sea, es una situación trágica, ¿no? Que qué consecuencia más inesperada de la producción de plástico, tan trágica.
y que vayamos un poco atrás, ¿no? En el tiempo dice que lo básico en el desarrollo de una especie es que nos rijamos por las restricciones de la naturaleza, ¿no? Que estamos como deberíamos estar en esas limitaciones que nos impone la naturaleza. Pero ahora va a seguir explicando. Technology cannot allow us to escape those constraints. So things like nuclear power, no. Genetically engineered food, no. High chemical agriculture, no. We have to live within nature's constraints. Dice que la tecnología no debe permitirnos superar o escaparnos, claro, sí. no respetar, digamos, estas limitaciones que impone la naturaleza y que dice que no pues a la energía nuclear que sobrepasa estos límites, a la ingeniería genética, ¿no? Los alimentos modificados genéticamente, o a la agricultura que utiliza grandes pesticidas, porque están traspasándose, o sea, superan estas restricciones que impone la naturaleza. Our civilization is extremely arrogant. Arrogant. Nuestra civilización es extremadamente arrogante. Too proud. Demasiado orgullosa. We think we are so clever. Nos creemos muy listos. The only reason that we look so clever is that for several centuries we've had this fossil fuel to do everything for us. For several centuries. And we're not going to look very clever when we don't have that fossil fuel. Pero lo único que nos ha hecho parecer tan listos es el que hayamos dispuesto y utilizado durante estos últimos siglos los combustibles fósiles y que no vamos a parecer tan inteligentes cuando se nos agote. Now to go back to your question. Y ahora vuelvo a la pregunta. Nature doesn't make permanent things. Nature recycles everything. Everything. So in our bodies, she builds up, she breaks down. She builds up all the time, building up, breaking down, building up, breaking down. In the environment, in the ecosystem, nature is one system is eating another. It's building up and breaking down and circulating everything within each ecosystem. Bueno, la naturaleza en sí, en ella todo se consigue reciclar, digamos que integra, claro, integra todos los elementos. Nuestro propio cuerpo tiene sus subidas y bajadas, desechos y o sea, tomamos, ingerimos y también producimos desechos, pero todo está en ese equilibrio. Now, our problem as a species is we want permanence. Esa era la clave, que no existe nada permanente en la naturaleza, que todo está en cambio. We want to make things which last. Pero nosotros queremos que las cosas sean permanentes, que duren, que sean enormes. And it's fine for buildings of stone and concrete. Está bien esa idea para los edificios, para trabajar piedras o otras tareas, pero... But for things which are made of wood, we have to add horribly toxic substances to stop that wood from rotting. Claro, pero si queremos hacer eso mismo con la madera, pues tenemos que añadir un montón de tóxicos para impedir este proceso de degradación. And plastics. We have produced these plastics, which the best property of a plastic is its durability. They last for a long time. Y sobre los plásticos, pues lo mejor que tienen, digamos, que duran en el tiempo. And then we, stupid human beings, use plastic that lasts for 1,000 years for something that we do which takes only a few minutes to make a wine glass out of plastic and use it, or a water glass out of plastic, and we use it for a few minutes and then chuck it. And it's going to be in the environment for 1,000 years. And eventually, of course, it ends up in the sea. And entonces nosotros hemos fabricado, ¿no? Hemos visto como ventaja esa durabilidad y lo fabricamos para hacer un vaso del que bebemos 1 o 2 minutos
y luego lo depositamos como residuo a sabiendas de que dura mucho tiempo. Tenemos ese residuo que acaba en el mar y que su propiedad es permanecer So durable. we should not be producing throwaway plastics. We should not be producing one-way, one-use, single-use plastics. Must absolutely stop. No deberíamos estar fabricando plásticos para un solo uso, fabricando plásticos como este ejemplo. One of the most tragic, I think, one of the worst, most upsetting images I've seen are pictures of albatross, this bird in the Pacific, regurgitating, feeding its babies plastic bottle caps. Dice que una de las imágenes más desgarradoras que ha visto son los albatros en el Pacífico alimentando a sus propias crías de trozos de plástico. So these albatrosses dándoselo a sus hijos. are flying around the Pacific, getting food to take to their babies, but what they're capturing is plastic. Claro, estos albatros que estaban planeando sobre el Pacífico van buscando comida, lo que encuentran es ese plástico y se lo acaban dando a los polluelos. And they're finding albatrosses with their whole stomachs full of plastic, Estamos encontrando albatros, ¿no? Estas aves con su estómago completamente relleno de plástico, alimentándose de plástico. So one of the things that a group has been formed in California called the Albatross Coalition, and one of the things, little thing that they're advocating is that the plastic bottle caps be strapped to the bottle so that when you undo the cap can't go any which way, it remains attached to the bottle. Sí, hay una asociación en California para la defensa de los albatros que una de las ideas que ha tenido, aunque sea pequeñita, tienen unido el tapón de las botellas de plástico, porque un tapón, una vez que desenrosca la botella, puede acabar en cualquier sitio. Para garantizar que eso que es más pequeño no acabe siendo una basura para las aves, pues lo tienen unido a la botella como es. I think, one of the most important R's, I've mentioned 4 R's, reduce, reuse, recycle, redesign, but perhaps the biggest R is respect. We must teach our children to respect materials, respect nature. Ha comentado que tenemos estas 4 R's, ¿no? Durante la presentación de reducir, reutilizar, reciclar y rediseñar, pero que quizás la R más importante, la palabra que empiece con R de mayor relevancia, es la de respetar. Hay que enseñar a respetar a nuestros hijos, a todas las personas, los productos y sobre todo la naturaleza. Respect people. A las personas también, respetar. And our president is not a good example. Y el presidente de Estados Unidos no es un buen ejemplo. We have a lot to do. A lot to do. But Tenemos todavía mucho que hacer. it's so easy to despair. I mean, it's so easy to say, there's no way. There's no way we're going to have a civilization at the end of this century. I mean, I think it would be perfectly rational if you look at the evidence in front of us. I think it would be rational to say that there won't be much civilization at the end of this century. Dice que es muy fácil desesperarse, que es hasta racional pensar que a lo mejor no habrá una civilización al final de este siglo, tal como vamos. But that's not a message that I'm prepared to give to our children. I think we have to give a message of hope to our children, which means that we have to have a plan. And I don't think it's going to be easy. I think there are going to be many, many problems. But what we should say is that any which way you go, you're going to have problems. Just think, for the moment, let's think about waste. If you build landfills, you're going to have problems. If you build incinerators, you're going to have problems. If you go zero waste, you're going to have problems. But the difference is that our plan takes us in the right direction, but the other plans take us in the wrong direction. So the art of decision making is to choose those plans which take your community and your planet in the right direction.
que dice que este mensaje desalentador no es el que quiere transmitirle a los más pequeños, sino que el mensaje de hoy es de esperanza, de que aunque haya dificultades, existe un plan. Entonces podemos ir en una dirección correcta o desviarnos, ¿no? O elegir una dirección equivocada, como es la de las incineradoras y los vertederos, que todas las opciones conllevan o traen consigo problemas, dificultades a las que hay que enfrentarse, pero la diferencia está ahí, en que centrarnos a lo mejor en la idea de basura cero no está exento de esas dificultades, pero nos lleva a la dirección correcta. And our solutions must be equitable. Equitable. So much about weight. If you go to the United States, where have they built the incinerators? In poor communities, in black communities. It's not equitable. We have to design solutions that we can all live with, not the victims. We can all live with our solutions. That's our professors. We must design solutions that we can live with. Everybody. En este plan tenemos que también tener en cuenta la equidad o la igualdad, ser justos en el diseño, porque ¿dónde están las incineradoras que hay en Estados Unidos? Pues en las comunidades más pobres, donde están las etnias más marginales. Entonces tenemos que diseñar un plan que englobe a todos y que no beneficie a uno, sino que nos haga justicia para toda la humanidad. I think, going back to your question, the plastics in the Pacific and the oceans has really shocked a lot of people. And there's so much activity right now at the highest levels going into this problem. I mean, involving plastics engineers, industrialists, politicians, activists. Everybody's concerned about this right now. El tema de los plásticos, volviendo a ese asunto, a la pregunta, en el Pacífico, pues sí que ha hecho que mucha gente se quede en shock, que le haya impactado mucho y que haya empezado a involucrarse en tomar medidas o en investigar, hay investigadores analizando el plástico, buscando alternativas y que bueno, que dentro de lo negativo pues hay personas que se están esforzando en buscar a lo mejor soluciones. One last thing. When we think about sustainability, which to me is the biggest challenge we've ever had, is sustainability. The biggest challenge since the Industrial Revolution is sustainability. We have everything. We have everything that our parents and grandparents ever wanted in terms of gadgets, in terms of comfort, everything except sustainability. We just cannot project what we've arrived at very far into the future. And my concern is that we will look for sustainability experts. We need sustainability experts. And we will look in engineering departments and environmental departments. No. We need everybody to become an expert on sustainability. Or to put it another way, we need everybody to say, what skills do I have? What do I enjoy doing? What can I do to be part of this sustainability thing? And then it may be songs, it may be novels, it may be plays, it may be buildings, it may be objects. Everybody needs to see how they relate to sustainability, how they can contribute to sustainability. And each department at university must say, how does engineering relate to sustainability? How does music relate to sustainability? That's what we need. Dice que una última cosa es que para él el mayor reto que tenemos es el de la sostenibilidad, que con la revolución industrial hemos conseguido tener de todo, hemos ganado mucho en confort, en propiedades, ¿no? en disponer de cosas, pero de sostenibilidad pues donde nos encontramos la mayor dificultad ahora, y que no es algo en la que tengamos que buscar expertos que nos ayuden, irnos a ingenieros a que ellos decidan qué se puede hacer con la sostenibilidad, sino que es algo que necesita que nos involucremos todos y que cada uno descubra qué me gusta a mí en este campo, qué puedo aportar y pongamos nuestro granito de arena
para conseguir esa sostenibilidad. Yeah. I think my opinion is that technological progress has vastly outstripped social progress. En su opinión, el avance tecnológico ha restringido el avance social o ha tenido unas consecuencias negativas en el avance social. And America, United States, introduced a new religion into the world of consumerism. Y Estados Unidos como nación pues, ha introducido una nueva religión que es el consumismo. And the message from America is the more you consume, the happier you become. Y además su mensaje es que cuanto más consumas, más feliz eres. That's the myth. The reality is the more you consume, the fatter you become and the more waste you produce. Ese es el mito. La realidad es que cuanto más consumas, más gordo vas a estar y más desechos generas, ¿no? Más basura produces. Now, one of the things that I've noticed going to 66 different countries, there is one place when you enter is absolutely universal and you cannot tell where you are. You cannot tell which country you are in when you step into a shopping mall. Dice que algo que ha experimentado en los 66 países que ha visitado, que en los que ha estado presente, pues es que vayas donde vayas, no puedes decir en qué país estás si entras en un centro comercial. Son calcomanías. So, what is the opposite to a shopping mall? Answer: the reuse, the community reuse and repair center. Lo contrario a esos centros comerciales que son del mismo molde serían los centros de reciclaje y reutilización de productos. So, obtaining the object is quite incidental to meeting people, having relationships. We don't need a lot of objects. We need a lot of relationships. All the objects are in our houses and we can share those around quite easily. What we need is more friends, more relationships. Dice que conseguir cosas es casi un hecho accidental, incidental, pero necesitamos más relaciones humanas, más amistades. Que tener las cosas pues las tenemos en casa y acumuladas, ¿no? Pero que nosotros tenemos más necesidad de conseguir esos lazos. I first went to the United States in 1966 to do a PhD in biochemistry. La primera vez que fue a Estados Unidos fue en 1966 cuando empezó su doctorado en bioquímica. Within 2 years, I was overtaken by the Vietnam peace movement. En 2 años pues se involucró en el movimiento de paz de Vietnam. And we had a wonderful slogan which went around the world. Tenían un eslogan muy bueno que dio la vuelta al mundo. Make love, not war. Haz el amor, no la guerra. And I made a big contribution to that. But when you get older, it gets, well, the equivalent today is make love, not waste. Not waste. But as you get older, it gets more difficult. So to make this a little easier, make friends, not waste. Make friends, not waste. Hacer amigos, no residuos. And vino tinto. Gracias. Thank you. Great job. I was very relaxed with you. It was nice. I was expecting to be a little, as I said, I'm not going to stand up because I knew things were going to get messed up.